Welcome back, my dear students. Welcome back to another zoology class. I'm happy to start a new class, new chapter in biozoology. Previous classes we completed a tissue level of organizations. On the chapter, we discussed about various types of epithelial tissue, various types of connective tissue, various types of specialized connective tissue and neural tissue, muscular tissue. These are the topics we covered on the chapter tissue level of organization. Okay, I hope you all are familiar with the chapter number 3. Okay, in this session I'm going to start a new chapter, chapter number 4, organ and organ system in animal. This is also another easy chapter in biozoology. In this chapter, we are going to study about the morphology and anatomy and various organ systems of earthworms, cockroaches and frog. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா invertebrate animal. இவங்களும் invertebrate animal. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா vertebrate animal. இந்த மூணு அனிமல்லையும் characteristic features எப்படி இருக்கு? What type of digestive system occurs in these three animals? What type of excretion takes place in these three animals? And what type of circulation, mode of circulation occurs in these animals? And what are the morphological characteristic features of these animals? These are the topics we are going to discuss in this chapter. Okay, once again I welcome you all for a new chapter in zoology class. Okay, shall we move on to the concept? First we are going to see about the various learning objectives of this lesson. That means what are the concept or what are the topics we are going to discuss in this part. In this lesson we are going to understand and appreciate the morphology of the earthworm. First part la enna paaka porona morphology of earthworm. Earthworm oda morphology paaka porom. And second thing is we are going to recognize the functions of different organ system of the earthworm. What are the various functions that are carried out by the various system? ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்கிறாங்க, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் ஃபைனலி we are going to appreciate the differences in the structural organization of the earthworm. So these are the three learning objectives. These are the three concepts we are going to discuss in this part. Okay, tick, a tick, tick, tick. These are the concepts we are going to discuss in this part. Okay. And first we are going to discuss about the characteristic features, morphology, organ and organ systems of earthworm. There are varieties of species are there, but in our textbook the only one species is given. The name of the species is Lambito-maruti. This is a species that given in our textbook. Okay. What are the habit and the habitats of this Lambito-maruti? எர்த்துவம் தான். எர்த்துவமில் நிறையா ஸ்பீசிஸ் இருக்கிறாங்க. அதில் இந்த எர்த்துவமோட ஹேபிட் என்ன, எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க, எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. எர்த்துவம் இஸ் அ டெரஸ்ட்ரியல் இன்வெர்டபிரேட். டெரஸ்ட்ரியல் மீன்ஸ் அனிமல் விச் ஒன் இஸ் லிவ் இன் த லேண்ட். லேண்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமலை டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல்னு சொல்லுவோம். தட் இன்ஹேபிட்ஸ் த அப்பர் லேயர் ஆஃப் த மாய்ஸ்ட் சாயில். Terrestrial animal but always present in the moist soil, especially rich in the decaying organic matter. இங்கெங்கெல்லாம் மக்குன பொருள் இருக்கோ அந்த இடத்துல யார் அதிகமாக இருப்பாங்கன்னா எர்த்துவம் அதிகமாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? So what are the points we have to memorize in this part? We have to remember in this part. First one is terrestrial invertebrate, and second one is always present in the upper layer of the moist soil and always present in the clay which have a decaying organic matter. And all the earthworms are a nocturnal animal. What is meant by nocturnal animal? There are two kinds of organisms based on their search their food. எந்த டயத்தில் ஃபுட்டை சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி. Nocturnal animal means these animals are very active during the night time. N for N. Nocturnalக்கு N, நைட்டுக்கு N. அப்போ nocturnal animal search their food during the are very active during the night time. Diurnal animal, diurnal day. Those animals are very active during the daytime.
Here Lambito Maruti or earthworms are a nocturnal animal because of they are very active during the night time. And another 2-mark question in this part, the first 2-mark in this part, friends of farmers. Earthworms are called friends of farmer. Why? Or justify your answer. In gardens, they can be traced by their fecal deposits. That fecal deposit is known as a worm casting on the soil surface. And this worm casting enrich the soil nutrient. அவங்க ஃபீக்கல் மேட்டர் என்ன பண்ணும்னா அவங்க வந்து டீகேயிங் ஆர்கானிக் மேட்டரை எடுத்துக்குவாங்க. டீகேயிங் ஆர்கானிக் மேட்டரை எடுத்துக்கிட்டு எதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் காஸ்டிங், அந்த ஃபீக்கலை டெபாசிட் பண்ணுறாங்க. எங்கே? த ஃபீக்கல்ஸ் ஆர் டெபாசிட்டட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாயில். And this fecal matter normally call it as a worm casting, and this worm casting contains a nutrient or essential nutrient for the plant growth. That is the reason worms are called it as a friends of farmer. 2 mark எழுதிடலாமா? ஏன் சொல்கிறாங்க? Because of they also feed on some decaying organic matter and release the fecal matter on the surface of the soil. This fecal matter normally call it as a worm casting. This worm casting contain some essential nutrients for their plant growth. That is the reason earthworms are called it as a friends of farmer. Okay. And what are the common species that are available in India? Indiaவில் என்னென்ன species இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா there are 3 type of species commonly found in India. This is a Lambito Maruti. This is one of the species mostly found in Tamil Nadu. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் யார் சொல்லணும்னா Lambito Maruti and Perionyx excavatus. Perionyx excavatus அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் பாருங்கள் அனிமல் டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள். இது வந்து பேல் கலரில் இருக்கிறாங்க, இவங்க வந்து நல்லா டார்க் ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கிறாங்க. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் பெரிட்டிமா போஸ்டுமா. திஸ் இஸ் அ ஸ்பீசிஸ் given in the CBSE book. நமக்கு இருக்கிறது வந்து லாம்பிட்டோ மாருதி, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது CBSE புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது பெரிட்டிமா போஸ்டுமா அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த காமன் ஸ்பீசிஸ் தட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காமன் ஸ்பீசிஸ் யார் யார் அப்படின்னா, repeat the sentence, Lambito Maruti, very good, Perionyx excavatus, and third one is Peritima postuma. These are the 3 kinds of species found in India. Okay. And the next thing is we are going to study the hierarchy classification of this earthworm. Earthworm oda hierarchy classification. This animal includes a kingdom Animalia. Yeah, Animalia la vechirukkom because of these animals can move. இது மூவ் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ மல்டிசெல்லுலார் யூகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். மல்டிசெல்லுலாராக இருந்து யூகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசமாக இருந்து மூவ் ஆனாங்கன்னா அது எதில் வைப்போம்னா கிங்டம் அனிமாலியாவில் வைப்போம். அனிமல் அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டத்தில் வைப்போம். வாட் இஸ் மீன் பை யூகேரியோட்டிக்? யூ மீன்ஸ் ட்ரூ, கேரியோ மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் ஆர் குரோமோசோம். திஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹாவ் அ செல் தட் செல்ஸ் ஹாவ் அ ட்ரூ நியூக்ளியஸ் or a true chromosome. உண்மையான நியூக்ளியஸ் இருக்கும். The genetic material which is surrounded by the nuclear membrane, that is called a eukaryotic organism. The body made up of more cells. And second thing is phylum. This animal belongs to phylum Annelida. Annelida means it is a Latin word. The body made up of several rings. The rings normally call it as a annulus. பாருங்க நிறைய ரிங்ஸ் இருக்காங்களா? See, the more rings are there. And these rings normally call it as a segments. So it is otherwise called a segmented animal. இது என்ன சொல்லுவோம்னா segmented animal சொல்லுவோம். உடம்புல என்ன இருக்குன்னா நிறைய ரிங்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த ரிங்ஸுக்கு பேர் அனுலஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதனால இந்த என்ன ஃபைலத்தில் வராங்கன்னா அன்னலிடா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலத்தில் வர்றாங்க. ஓகே. அண்ட் கிளாஸ் கிளைட்டல்லேட்டா. கிளைட்டல்லேட்டா மீன்ஸ் having a clitellum. Clitellum is a special character found in this animal. That is a small swollen-like structure that appears in the mid-region, nearby the anterior region of the body. பாடியோட anterior regionல ஒரு சின்ன swollen-like structure இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் clitellum சொல்லுவோம். This clitellar region is responsible for reproduction. ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த clitellum ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. See, this is a structure of a clitellum. இந்த கிளைட்டெல்லாம் இருக்கிறனால அவங்க என்ன கிளாஸில் வர்றாங்கன்னா கிளைட்டெல்லா அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸில் வராங்க. சப் கிளாஸ்
It includes subclass Oligochaeta. That means presence of body setae. Body setaeங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதனால என்ன சொல்லுவோம்னா Oligochaeta. Oligo means surrounds. ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி சீட்டே இருப்பாங்க. அதனால என்ன சொல்லுவோம்னா Oligochaetae அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆர்டர் Haplotaxida. Genus Lambito. Species Maruti. KPC of GS. இங்கே ஃபேமிலி மட்டும் கொடுக்கல, மற்ற எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். KPG of CS. Kingdom, phylum, class, subclass, adder, genus, species. Lambito அப்படிங்கிறது genus, Maruti அப்படிங்கிறது species. Lambito, Maruti. Okay, this is a hierarchical classification of a Lambito, Maruti. Kingdom, Animalia. Phylum, Annelida, because of presence of annulus rings. And class, Clytellata, because of presence of Clytellum. Subclass, Oligochaeta, because of presence of body setae. Body setae is a locomotory structure in earthworms. Earthworms la body setae locomotory structure, movement organ. Order Haplotaxida, genus Lambito, species Maruti. Okay. And the next thing is 3 kinds of earthworms based on their living habitat. Where are these earthworms living? எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி 3 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம். First one is epigeic organism. Second one is anegeic organism. Third one is entogeic organism. What is epi? Epi means outermost surface. Epidermis சொல்றோம்ல வெளிப்பகுதி. In Greek word epi means up on the earth. எர்த்துக்கு மேலே அப்படின்னு அர்த்தம். This group of earthworms are living in the surface area of the soil. So commonly they are called it as a surface dwellers. ஒரு சாயிலோட சர்ஃபேஸில் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா சர்ஃபேஸ் டுவெல்லர்ஸ், அதாவது மேல்புறத்தில் வாழக்கூடிய அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரியோனிக்ஸ் எக்ஸாவேட்டஸ் அண்ட் யுடிலஸ் இஜிடியே. திஸ் ஆர் த 2 காமன் ஸ்பீசிஸ் ஃபவுண்ட் இன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாயில். சாயிலோட சர்ஃபேஸில் யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னா பெரியோனிக் எக்ஸாவேட்டஸ் அண்ட் யுடிலஸ் இஜிடியே. அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அனிசியிக். அனிசியிக் மீன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த எர்த், எர்த்தை விட்டு தனியாக இருக்கிறாங்க. ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த அப்பர் லேயர் ஆஃப் த சாயில். ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாயில், திஸ் இஸ் அ அப்பர் லேயர் ஆஃப் த சாயில். சாயிலில் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும். சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது மண்ணுக்கு மேலே, லேயர் அப்படிங்கிறது ஒரு 2 feet 3 feetக்குள்ளார என்ன வரும்னா அப்பர் லேயர் வருவாங்க. ஸோ திஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் திஸ் அனிசிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த அப்பர் லேயர் ஆஃப் த சாயில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாம்பிட்டோ மாருதி அண்ட் Lumbricus terrestris. L. Lambito maruti, Lumbricus. These 2 species are commonly living in the upper layer of the soil. நம்ம படிக்கிறது எந்த species? Lambito maruti. This is a species where living in the upper layer of the soil. Okay. And third one is entogeic. This is also Greek word. Endo means within the, geic means here geographic means earth. Within the earth. எர்த்துக்குள்ளார இருப்பாங்க. They are found in the deeper layer of the soil. The example is Autochaetona darstoni. Autochaeton தெரிஞ்சிட்டு இருந்த கொன்னு விடுவாங்க ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கோம். Autochaetona darstoni. These are the 3 types of organisms based on their living habitat. First one is epigeic organism. Second one is anegeic organism. Third one is entogeic. Epigeic means surface dweller. Very good. Anegeic means living in the upper layer of the soil. Entogeic means found in the deeper layer of the soil. And first we are going to discuss about morphology of earthworm. மண்புழுவை பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கும்? லாங்காக இருக்கும், நீளமாக இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கல் பாடியாக இருக்கும், ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். 3 பாயிண்ட் ஓவர். சரிங்களா? லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் நேரோ பாடி விச் இஸ் அ பைலேட்ரலி சிமெண்ட்ரிக்கல். பாடி எப்படி இருக்கும்? லாங் பாடி, நீளமாக இருக்கும், புழு மாதிரி, வேர்ம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். சிலிண்ட்ரிக்கல் உருண்டையாக இருக்கும். அண்ட் நேரோ பாடி குறுகலாக இருக்கும். அண்ட் விச் இஸ் பைலேட்ரலி சிமெண்ட்ரிக். The size is about 80 to 210 millimeter in length and 3.5 to 5 millimeter in diameter. Color brown in color. This brown color due to the presence of a pigment called porphyrin pigment. இது ஏன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கிறாங்கன்னா போர்பைரின் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கிறாங்க. அதனால் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறாங்க. அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ்
there are 165 to 190 minimum 165 segment இருப்பாங்க, maximum 190 segments இருப்பாங்க. These segments are called it as a metameres, metamerically segments, because of all the segments are equal in size. All the segments have a equal type of organ or same type of organs, that is called metameres. ஒரே மாதிரி சைஸில் more or less similar function பண்ணக்கூடிய segment பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா metameric segmentation. This is a peculiar character for a earthworm. Earthworm ஓட peculiar character. Okay. And dorsal surface and ventral surface. Dorsal அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னா முதுகுப்புறம் எப்படி இருக்கும், ventralனா வயிற்றுப்புறம் எப்படி இருக்கும். Dorsal surface marked by a dark mid dorsal line, that is dorsal blood vessels along the longitudinal axis of the body. டார்சல் சைடில் அந்த பிளட் வெசல்ஸை நீட்டாக தெரியும். அந்த பிளட் வெசல்ஸை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா டார்சல் சைடு இது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சலாம். we can easily find that dorsal side of that animal with the help of dorsal blood vessels. Okay. And ventral side presence of genital opening. See, this is a blood vessels, dorsal blood vessels. The line is given in the diagram, and this is a what genital opening. The genital opening found in the ventral surface of the body. So we can easily find that animal dorsal side and ventral side of this animal with the help of blood vessels and genital opening. Okay. Morphology la first part முடிச்சிருக்கோம். Remaining part of the morphology we will discuss the next class. Next class la morphology oda second part பார்க்கலாம். So thank you for watching. Keep studying, don't waste your time. Keep safe. Thank you students. Thank you for watching. We shall meet next class. Thank you my dear students. Thank you.